Por esa sección necesita traducir las palabras y también escribe una oración completa. Ok, so primera vez, no comes. En inglés, no eat, pero necesita cambiar. It's no eat. Ok, so comes usa un pronombre tú, so you. Ok, necesito usar eso. You, in presente forma, do not eat. Okay. You do not eat. Okay. Tacos. Qué triste. Example number 2. No estudiaron. Oh, yo sé está pasado forma. Okay. Right. Did not before the verb. Okay. Estudiaron is ustedes or ellos. So let's use they did not study. There's no studied, solamente study, for their test yesterday. Okay, complete todo.